ম্যাথামেটিক্সের প্রধান ব্রাঞ্চগুলোর মধ্যে অন্যতম ব্রাঞ্চ ম্যাথামেটিক্যাল অ্যানালিসিস, যার একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো রিয়েল অ্যানালিসিস, যেখানে আমরা দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলি, রিয়েল নাম্বারস অ্যান্ড রিয়েল ভ্যালুড ফাংশনস নিয়ে। তবে এই কোর্সে আমি রিয়েল ভ্যালুড ফাংশনস নিয়ে কোনো কথা বলবো না, সেটা নিয়ে কথা বলা যাবে রিয়েল অ্যানালিসিস 2 আর 3-তে। এই কোর্সে আমি আমার কমপ্লিট ফোকাস, কমপ্লিট কনসেন্ট্রেশন রাখবো রিয়েল নাম্বারসের উপর, অ্যান্ড স্পেশালি এই লেকচার থেকেই রিয়েল নাম্বারস নিয়ে এক্সপ্লিসিটলি আলোচনা শুরু হবে। ঠিক আছে, আমি কথা না বাড়িয়ে আমি আমার কাজ শুরু করতে চাই। আমি প্রথমে রিয়েল নাম্বারসকে ডিফাইন করতে চাই স্টেপ বাই স্টেপ। ওকে, ডেফিনেশন, আওয়ার ফার্স্ট ডেফিনেশন অফ দিস লেকচার, definition 23.1, definition of positive real numbers. Okay, the positive rationals and the positive irrationals are called the positive real numbers, are called the positive real numbers. Right, that's it. Okay, অর্থাৎ আমরা জানি rational numbers কি, আমরা জানি irrational numbers কি, তাদেরকে একসাথে আমরা in general বলছি positive real numbers, right? Or in other words, any Dedekind curve can be called positive real number. অর্থাৎ Dedekind curves গুলোকে ultimately আমরা positive real number হিসেবে define করছি, right? In other words, any Dedekind curve, right? Any Dedekind curve can be called positive real number. That's it. Okay, অর্থাৎ এখানে আমরা পজিটিভ রিয়েল নাম্বারসকে ডিফাইন করলাম। এখন আমরা সেট অফ অল পসিবল রিয়েল নাম্বারসকে কনস্ট্রাক্ট করতে চাই, অর্থাৎ একটা সেটকে আমরা কনস্ট্রাক্ট করব। আমাদের গোল এখন সেটা, যেখানে থাকবে অল পসিবল রিয়েল নাম্বারস। আমরা শুধুমাত্র পজিটিভ রিয়েল নাম্বারস নিয়ে সন্তুষ্ট না, আমরা সেই সেটে আরও কিছু এলিমেন্ট, আরও কিছু অবজেক্ট, আরও কিছু নাম্বার সেখানে রাখতে চাই। ফর এক্সাম্পল, আমরা একটা নতুন নাম্বারকে ডিফাইন করব। Definition 23.2, definition of the number 0, right? Definition of the real number 0. We create a new real number, that can be called by the name 0, right? That can be called by the name 0, which is denoted by the notation, right? এই নোটেশনে আমরা সেটাকে ডিনোট করব, and which is different from any positive real numbers, any positive real number. That's it. অর্থাৎ এখানে আমরা রিয়েল নাম্বার 0কে ডিফাইন করলাম, অর্থাৎ আমরা আমাদের সেটে নতুন একটা অবজেক্ট রাখতে চাই, যাকে আমরা নাম দিচ্ছি 0, এবং আমি বলে দিচ্ছি যে এই 0 এলিমেন্টটা বা এই 0 রিয়েল নাম্বারটা যে কোনো পজিটিভ রিয়েল নাম্বার থেকে ডিফারেন্ট, এটা আমি বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, অর্থাৎ নতুন একটা অবজেক্ট আমি সেই সেটে নিয়ে আসলাম। সেই সেটে অল পসিবল পজিটিভ রিয়েল নাম্বারস থাকবে, এবং আর একটা এলিমেন্ট আমি নিয়ে আসলাম, সেটাকে নাম দিলাম 0, এবং এটাকে এইভাবে ডিনোট করা হয়, এবং এটাও বলে দিচ্ছি যে সেটা যে কোনো পজিটিভ রিয়েল নাম্বার থেকে ডিফারেন্ট। এখন এই নাম্বারের বিহেভিয়ার কি, এই নাম্বারের অ্যালজেব্রিক প্রপার্টিসগুলো কি, সেগুলো নিয়ে আমরা অ্যানালিসিস করব ইন ফিউচারে। বাট অ্যাট দিস মোমেন্ট আমরা জাস্ট নতুন একটা এলিমেন্ট হিসেবে, নতুন একটা অবজেক্ট হিসেবে 0কে ওই সেটে রাখতে চাই। দ্যাটস ইট, নাথিং এলস, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। ঠিক আছে, অর্থাৎ নতুন একটা অবজেক্ট, এটাকে জাস্ট নতুন একটা এলিমেন্ট বা নতুন একটা অবজেক্ট হিসেবে ট্রিট করা। বাট আমরা এখনো সন্তুষ্ট না, আমরা স্যাটিসফাইড নই, আমরা আরও কিছু নাম্বার চাই, আমরা নেগেটিভ নাম্বারসও চাই।
রাইট? তো সেগুলোকে একটু ডিফাইন করি, হ্যাঁ একটু ডিফাইন করি। ডেফিনেশন 23.3, definition of negative numbers. Well, the definition states for each dedicated cut, let's say lambda, we define a new real number, let's call minus lambda. We can call it by the name negative lambda or minus lambda. Okay, অর্থাৎ এটাকে আমরা নেগেটিভ ল্যামডা বলতে পারি বা মাইনাস ল্যামডা বলতে পারি। অর্থাৎ আমরা যে কোনো ডেডিকেটেড কার্ডের করেসপন্ডিং একটা করে এলিমেন্ট ওই সেটে রাখবো, যেটাকে আমরা নেগেটিভ ল্যামডা বলছি বা মাইনাস ল্যামডা বলছি। হ্যাঁ, which is different from any positive real numbers, and the real number 0. Okay, অর্থাৎ আমরা আলটিমেটলি প্রত্যেকটা ডেডিকেটেড কার্ডের করেসপন্ডিং একটা করে অবজেক্ট নিয়ে আসছি ওই সেটে, হ্যাঁ, যেটাকে আমরা নেগেটিভ ল্যামডা বলবো। এবং আমি এটাও বলছি যে এটা এই সকল পজিটিভ রিয়েল নাম্বারস এবং 0 থেকে এই অবজেক্ট থেকেও যেটা ডিফারেন্ট, রাইট? ওকে, বাট এই নেগেটিভ নাম্বারসগুলোর মধ্যে ইকুয়ালিটি বিষয়টা কেমন? হ্যাঁ, আমি তো এটা ডিফাইন করলাম যে এই নেগেটিভ নাম্বারগুলো পজিটিভ নাম্বারসগুলো থেকে ডিফারেন্ট, মানে নট ইকুয়াল। 0 থেকেও ডিফারেন্ট, মানে 0-র সাথে নট ইকুয়াল। বাট এদের মধ্যে ইকুয়ালিটি ব্যাপারটা কেমন, হ্যাঁ, সেটাকে এখন আমরা ডিফাইন করব, রাইট? And we define the negative real number minus lambda is equal to the negative number minus omega if and only if the corresponding dedicated codes or corresponding positive real numbers are same, are equal, right? অর্থাৎ দুটো নেগেটিভ নাম্বার ইকুয়াল হবে যদি এবং কেবল যদি তাদের করেসপন্ডিং ডেডিকেটেড কোডসগুলো বা আমরা বলতে পারি করেসপন্ডিং পজিটিভ রিয়েল নাম্বারসগুলো ইকুয়াল, তখনই কেবল আমরা এই দুটো নেগেটিভ নাম্বারসগুলোকে ইকুয়াল বলতে পারবো। এইভাবে আমরা নেগেটিভ নাম্বারসগুলোর মধ্যে ইকুয়ালিটিকে ডিফাইন করছি। যদি আমরা পরে ইকুয়ালিটিকে ইন জেনারেল ডিফাইন করে দেবো এক্সপ্লিসিটলি। ওকে, দ্যাটস ইট। অর্থাৎ কিছুই না, আমরা নতুন নাম্বারসগুলো নিয়ে আসলাম, নেগেটিভ নাম্বারস তাদেরকে বলছি 0 থেকে ডিফারেন্ট অ্যান্ড পজিটিভ রিয়েল নাম্বারস থেকে ডিফারেন্ট, এবং তাদের মধ্যে ইকুয়ালিটিকে ডিফাইন করে দিচ্ছি। এদের বিহেভিয়ার্স কি, প্রপার্টিস কি, অ্যালজেব্রিক নেচার কি, সেগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। সেগুলোর অ্যালজেব্রিক প্রপার্টিস আমরা পরে ডিফাইন করবো অ্যান্ড বিভিন্ন থিওরাম স্টেট অ্যান্ড প্রুফ করবো। বাট অ্যাট দিস মোমেন্ট জাস্ট আমরা নতুন এলিমেন্টস নিয়ে আসলাম। এখন এদেরকে নিয়েই আমি সেট অফ অল পসিবল রিয়েল নাম্বারস define করব। Definition 23.4, the set of all possible real numbers. Definition of the set of all possible real numbers, right? The set of all possible real numbers, right, is denoted by the R, stylish R, right? R কে আমরা এইভাবে লিখবো, real numbers এর R কে, right? And the set R is the set of x's such that x can be any dedicated cut. X can be any dedicated cut, or x can be 0, or x can be 0, or x can be any negative numbers, right? Any negative numbers.
Okay. অর্থাৎ x can be any positive numbers, x can be 0, or x can be any negative numbers. এই সেটকেই আমরা বলছি right, the set of all possible real numbers. ঠিক আছে, that's it. এখন আমরা further move করব. Notation: real numbers will be denoted by the capital Greek letters. Capital Greek letters. Right? For example, the capital Greek letter Xi, capital Psi, or capital Phi, capital Lambda, capital Zeta, or capital Eta, or we can say capital Alpha, Beta, and so on. অর্থাৎ ক্যাপিটাল গ্রিক লেটার্স গুলো দ্বারা আমরা এই কোর্সে রিয়েল নাম্বারস গুলোকে ডিনোট করছি. Now definition. Definition 23.5. Definition of equality. Equality on the set R. The definition states equality on R is a relation on the set of real numbers which is defined as follows. Which is defined as follows. অর্থাৎ আমরা এটাকে কেস বাই কেস এখন ডিফাইন করব. Case number 1. If pair of real numbers, say Xi and Psi, both are positive. Both are positive. Let's say Xi equals to the Dedekind cut lambda, and Psi equals to the Dedekind cut omega. Then the real number Xi equals to the real number Psi if and only if the corresponding cuts are equal. Lambda equals to omega. অর্থাৎ কেস নাম্বার 1 বলছে যে যদি এই পেয়ার অফ রিয়েল নাম্বারস গুলো পজিটিভ হয়, দেন ইকুয়ালিটি অন আর এটা ডেডিকেইন কাটের উপর ডিফাইন করা ইকুয়ালিটি ছাড়া আর কিছুই না. কারণ এগুলো পজিটিভ হলে এগুলো কাটস হয়ে যায়, আর কাটস হয়ে গেলে এই ইকুয়ালিটি অন আর হয়ে যাবে ইকুয়ালিটি অন কাটস. রাইট, দ্যাটস ইট. এটাই আমার কেস 1 বলছে. এখন আসি কেস 2. Case number 2. If Xi is positive and Psi be 0, or Psi can be negative, right? Then they are always different. Then always Xi is not equal to Psi. অর্থাৎ Xi যদি পজিটিভ হয় and Psi যদি 0 অথবা নেগেটিভ হয়, তাহলে তারা সবসময় ডিফারেন্ট হবে. Case number 3. Right? If Xi equals to 0 and Psi can be positive or can be negative, right? Then also then এখানেও এই দুইটা ডিফারেন্ট হবে, রাইট? Xi is different from Psi. Case number 4. If Xi is negative and Psi can be 0 or positive, এখানেও এই দুইটা ডিফারেন্ট. Then always Xi is different from Psi. Case number 5. If Xi and Psi both are negative, then for say let
xi equals to negative of some that again cut lambda, and psi equals to for some negative of for some that again cut omega, right? Then xi equals to psi if and only if the corresponding that again cuts are same. Lambda equals to omega, right? And the last case number 6, 0 equals to 0. Okay, and that's all. এই হচ্ছে আমার ইকুয়ালিটির ডেফিনেশন, রিয়েল নাম্বারসের উপর ইকুয়ালিটির ডেফিনেশন, যে কখন দুটো রিয়েল নাম্বার ইকুয়াল হবে, কখন ইকুয়াল হবে না, এটাকে আমরা ডিফাইন করলাম কেস বাই কেস। Theorem 23.1, the relation equality on the set of real numbers is an equivalence relation. অর্থাৎ এই স্টেটমেন্ট স্টেট করছে যে আমরা সেট অফ রিয়েল নাম্বারসের উপর যে রিলেশন ইকুয়ালিটিকে ডিফাইন করেছিলাম সেটা একটা ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন। ইন আদার ওয়ার্ডস ইকুয়ালিটি ইকুইভ্যালেন্সের তিনটা প্রপার্টিসকে মানে রিফ্লেক্সিভ প্রপার্টি, সিমেট্রিক প্রপার্টি অ্যান্ড ট্রানজিটিভ প্রপার্টি। সো এগুলোকে আমার চেক করতে হবে। Well, let's proceed. Proof. Let's check the first one, reflexive property. And here we have to show that for any real number xi, we have xi equals to itself. অর্থাৎ এই প্রপার্টি বলছে যে যে কোনো রিয়েল নাম্বার xi তার নিজের সমান, যে কোনো রিয়েল নাম্বার তার নিজের সমান। ওয়েল, তুমি এখন বলবে যে হ্যাঁ এটা তো অবভিয়াস, এটা তো হবে, যে কোনো কিছু তার নিজের সমান তো হয়, বাট বিষয়টা এত সহজ নয়, রাইট? হ্যাঁ, কোনো একটা পার্টিকুলার ডিসকাশনে বা আমার কোনো একটা পার্টিকুলার থিওরিতে আমার কাছে ইকুয়ালিটি সেটাই, ইকুয়ালিটিকে আমি যেভাবে ডিফাইন করব ইকুয়ালিটি তাই, রাইট? ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আমার ডিসকাশনে বা আমার থিওরিতে ইকুয়ালিটিকে এইভাবে ডিফাইন করি যে হ্যাঁ এই যে বোর্ডটা, এই বোর্ড সকল কালো বস্তুর সমান, দেন অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ডেফিনেশন এই বোর্ড কিন্তু আমার চুলের সমান, বাট অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ডেফিনেশন এই বোর্ড কিন্তু এই বোর্ডের সমান নয়, কারণ এই বোর্ড কালো নয়, রাইট? দ্যাটস ইট। অর্থাৎ আমাকে চেক করতে হবে যে আমি সেট অফ রিয়েল নাম্বারসের উপর ইকুয়ালিটিকে যেভাবে ডিফাইন করেছি সেই ডেফিনেশন অনুযায়ী এই প্রপার্টি মানে কিনা, রাইট? দ্যাটস ইট। লেট চেক। এটাকে আমি কেস বাই কেস চেক করব। লেট চেক দ্য কেস নাম্বার 1. Case number 1, let the real number xi is positive. আমি চিন্তা করছি এই xi নামক রিয়েল নাম্বারটা একটা পজিটিভ রিয়েল নাম্বার, then xi can be written as some dedicated cut, right? Then let xi equals to some dedicated cut, so lambda, and we have proved before in dedicated cuts lambda equals to lambda, right? আমরা এটা প্রমাণ করে আসছি যে dedicated cuts এর ইকুয়ালিটি একটা ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন, দ্যাটস ওয়াই এটা রিফ্লেক্সিভ প্রপার্টিকে মানে, সেই জন্য lambda equals to lambda and that implies xi equals to xi. ওকে, আমরা কেস নাম্বার 1 এর জন্য চেক করতে সক্ষম রিফ্লেক্সিভ প্রপার্টি। নাও লেটস চেক কেস নাম্বার 2. Let xi equals to the real number 0. Then আমরা ইকুয়ালিটি ডেফিনেশনের 6 নম্বর প্রপার্টিতে স্টেট করেছি যে 0 equals to 0 and that implies xi equals to xi, right? That's it. আমরা কেস নাম্বার 2 এর জন্য রিফ্লেক্সিভ প্রপার্টিকে চেক করতে সক্ষম। Now check the case number 3. Let the real number xi is negative. এখন real number যদি negative হয়, then xi can be written as a negative of some dedicated cut, let's say minus lambda, right? And here we have minus lambda
equals to minus lambda, since lambda equals to lambda. যেহেতু lambda equals to lambda, আমরা ইকুয়ালিটি ডেফিনেশনে এটা স্টেট করে আসছি, এদের করেসপন্ডিং নেগেটিভ নাম্বারসগুলো ইকুয়াল হবে। That's why minus lambda equals to minus lambda, right? And that implies xi equals to xi. অর্থাৎ আমরা তিনটা কেসের জন্য এটা চেক করতে সক্ষম যে রিফ্লেক্সিভ প্রপার্টিকে, রাইট? রিফ্লেক্সিভ প্রপার্টিকে আমরা চেক করতে সক্ষম। এইভাবে হ্যাঁ, কেস বাই কেস তুমি বাকি দুইটা প্রপার্টিও চেক করে নিতে পারবে। আমি জাস্ট স্টেট করে দিচ্ছি, রাইট? সিমেট্রিক প্রপার্টি, সিমেট্রিক property, and that property states that if the real number xi equals to the real number psi, then the real number psi equals to xi. অর্থাৎ হ্যাঁ, xi যদি psi এর সাথে এই রিলেশন দ্বারা রিলেটেড হয়, at the same time psi xi এর সাথে এই রিলেশন দ্বারা রিলেটেড, এটাও তুমি কেস বাই কেস চেক করে নিতে পারবে। এখানেও তুমি ভাববে হ্যাঁ এটা তো অবভিয়াস, বাট নাও আমি জানি না যে আমার ডেফিনেশন ওয়েল ডিফাইন কিনা, এতটা ওয়েল ডিফাইন কিনা যে সে এই রেজাল্টটা দেবে। দ্যাটস ওয়াই এটা তোমার চেক করে নিতে হবে। চেক ইউর সেলফ, ওকে? নাও ট্রানজিটিভ প্রপার্টি, ট্রানজিটিভ প্রপার্টি states that if the real number xi equals to the real number psi, and the real number psi equals to the real number capital phi, then we have xi equals to phi. Okay, এবার এটাও তুমি চেক করে নিও। হ্যাঁ, check yourself, check yourself, okay? That's it. এখন আমি একটা ডেফিনেশনকে ডিফাইন করব। হ্যাঁ, একটা ডেফিনেশনকে ডিফাইন করব। ডেফিনেশন 23.6, definition of absolute value function. Absolute value function. And the definition states that এখানে আমরা একটা ফাংশনকে ডিফাইন করব। The absolute value function, absolute value function modulus, এটাকে আমরা মডুলাসও বলতে পারবো, from the set of real numbers to the set non-negative set of non-negative real numbers, এটাকে আমরা বলছি set of non-negative real numbers। এখানে নেগেটিভ রিয়েল নাম্বারস গুলো থাকবে না, নেগেটিভ রিয়েল নাম্বারস গুলো বাদ দিয়ে এখানে জিরো থাকবে এবং যে কোনো পজিটিভ রিয়েল নাম্বারস থাকবে। এই সেট থেকে এই সেটে একটা ফাংশন which is defined as as follows. For any real number, the function gives the absolute value of xi equals to it at a piecewise function equals to the Dedekind curve lambda if and only if xi equals to lambda or xi equals to minus lambda. And that value, that function gives the value 0 if and only if xi equals to 0. Okay, অর্থাৎ এটা একটা ফাংশন, অ্যাবসলিউট ভ্যালু ফাংশন, যেখানে আমরা কোন একটা রিয়েল নাম্বার যদি ইনপুট দেই, অর্থাৎ সেই রিয়েল নাম্বারটা যদি পজিটিভ হয়, একটা ডেডিকেইন কাট হয় ল্যামডা, এই ফাংশন আমাকে ওই ল্যামডাই দেবে আউটপুট। আর আমরা যদি কোনো নেগেটিভ নাম্বার ইনপুট দেই মাইনাস ল্যামডা, এই ফাংশন আমাকে এই মাইনাস ল্যামডার করেসপন্ডিং পজিটিভ নাম্বার ল্যামডা দেবে। ওকে, অর্থাৎ তুমি যে কোনো রিয়েল নাম্বার ইনপুট দাও জিরো ছাড়া, পজিটিভ আর নেগেটিভ, তার করেসপন্ডিং পজিটিভ ভ্যালু এই ফাংশন আমাকে দেবে। এবং জিরো দিবে কখন? যখন তুমি যদি এবং কেবল যদি জিরো ইনপুট দাও এই ফাংশনে, রাইট? এইভাবে এই ফাংশন বিহেভ করবে। আমি যদি একটু গ্রাফিক্যালি বুঝাই বিষয়টা এমন, ফাংশনটা দেখতে হচ্ছে এমন, ঠিক আছে? এই যে তুমি পজিটিভ রিয়েল নাম্বার বসাও আর নেগেটিভ রিয়েল নাম্বার বসাও, তুমি আলটিমেটলি পজিটিভ নাম্বার পাবে এবং নেগেটিভ দিকে কোনো রেঞ্জ নেই, রাইট?
দ্যাটস ইট, এটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট ভ্যালু ফাংশন, এটা নিয়েই আমরা সামনে প্রসিড করব। রিয়েল নাম্বারসের উপর আরো কিছু রিলেশনসকে ডিফাইন করব। ডেফিনেশন 23.7, definition of greater than on real numbers. We say the real number xi is greater than the real number psi if and only if we have এই ডেফিনেশনকে আমি বিভিন্ন কেসের মাধ্যমে স্টেট করছি। কেস 1, either xi and psi are positive and the Dedekind cut corresponding to xi is greater than the Dedekind cut corresponding to the positive real number psi. ওকে, অর্থাৎ এই কেস বলছে যে এরা যদি দুটাই পজিটিভ হয় দেন মাস্ট বি এরা Dedekind cuts, রাইট? তখন এই গ্রেটার দেন আর কিছুই না, এটা হলো Dedekind cuts ডিফাইন করা গ্রেটার দেন, রাইট? যদি এরা পজিটিভ হয় এবং এই কেস যদি ঘটে তাহলে আমরা বলবো যে xi is greater than psi. Another case, or xi be positive, let's take xi be positive and psi can be 0 or psi can be negative, right? আর এই কেস ঘটলেও আমরা বলবো যে xi is greater than psi, অর্থাৎ xi পজিটিভ হবে এবং psi হতে পারে 0 অথবা নেগেটিভ। এই কেসেও xi is greater than psi. Okay, another case, or xi can be 0 and psi is negative. এই কেসেও আমরা বলবো যে xi is greater than psi, অর্থাৎ xi 0 and psi negative. এই কেসেও আমরা বলবো greater than, right? Xi is greater than psi. And last case, or xi and psi both are negative. Both are negative and the absolute value of xi is less than the absolute value of psi. এবং আমি জানি এই লেস দেন বলতে কি বোঝায়, আমরা এটাকে ডিফাইন করে আসছি Dedekind cuts-এ। অবভিয়াসলি এরা Dedekind cuts, রাইট? কারণ এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু অর্থাৎ পজিটিভ ভ্যালু, রাইট? পজিটিভ ভ্যালু, দ্যাটস ইট। অর্থাৎ এটা বলছে যে দুটাই যদি নেগেটিভ হয় তাহলে যেটা লেস নেগেটিভ তার করেসপন্ডিং রিয়েল নাম্বারটা গ্রেটার। ওকে, এটা বলছে যে কে লেস নেগেটিভ, ঠিক আছে? দ্যাটস ইট। এই চারটা কেসে আমরা ডিফাইন করলাম গ্রেটার দেন, আদারওয়াইজ এই চারটা কেস বাদ দিয়ে যে কোনো কিছু ঘটলে otherwise we say xi is not greater than the real number psi. Okay, that's it. আর এই ডেফিনেশনের মাধ্যমে আমরা ডিফাইন করলাম গ্রেটার দেন কে। এখন আমরা আরো কিছু রিলেশনস কে ডিফাইন করব। নাও লেস দেন, ডেফিনেশন 23.8, definition of less than are real numbers. আমরা ডিফাইন করলাম গ্রেটার দেন, আমরা চাই এই গ্রেটার দেনের মাধ্যমে এই গ্রেটার দেনের মাধ্যমেই আমরা লেস দেনকে ডিফাইন করব। Well, we say the real number xi is less than the real number psi if and only if psi is greater than the real number xi. আমরা জানি রিয়েল নাম্বার গ্রেটার দেন বলতে কি বোঝায়, এটা আমরা জানি, আর সেটার মাধ্যমেই আমরা রিয়েল নাম্বারের লেস দেনকে ডিফাইন করছি। দ্যাটস ইট, দ্যাটস ইট। নাও another relation, definition 23.9, definition of greater or equal to. আমরা জানি গ্রেটার দেন বলতে কি বোঝায়, আমরা জানি ইকুয়ালিটি বলতে কি বোঝায় অন রিয়েল নাম্বারস। আমরা তাদেরকে ইউজ করে নতুন একটা রিলেশনকে ডিফাইন করছি, greater or equal to. Well, we say the real number xi is greater or equal to the real number psi
if and only if xi is greater than psi or xi equals to psi. অর্থাৎ এই দুটো ঘটনার মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা ঘটলেই আমরা বলবো xi is greater or equal to psi বা xi psi এর সাথে এই রিলেশন দ্বারা রিলেটেড। That's it. And the last one, definition 23.10, definition of less or equal to. আমরা জানি less than বলতে কি বোঝায়, আমরা জানি equality কি on the set of real numbers, then এদেরকে মার্জ করে আরেকটা রিলেশনকে ডিফাইন করছি। We say the real number xi is less or equal to the real number psi if and only if xi is less than psi or xi equals to psi। অর্থাৎ এই দুটার মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা ঘটনা ঘটলেই আমরা বলবো যে xi psi এর সাথে এই রিলেশন দ্বারা রিলেটেড। আর এই দুটা ডেফিনেশন আর আমরা বলতে পারি যে এই চারটা ডেফিনেশনই রাইট। এই চারটা ডেফিনেশন থেকে আমরা একটা ডিরেক্ট রেজাল্ট পেতে পারি। সেই রেজাল্টটা হচ্ছে এইরকম যে theorem 23.2, the theorem states, the real number xi is greater or equal to the real number psi if and only if psi is less or equal to the real number xi। অর্থাৎ এই ঘটনা এবং এই ঘটনা এরা ইকুইভ্যালেন্ট। এটা জাস্ট আমরা চারটা ডেফিনেশনকে অ্যাপ্লাই করলেই আমরা এর প্রমাণ খুব সহজেই দাঁড় করাইতে পারবো। প্রুফ আমি জাস্ট এর একটা ডিরেকশনে প্রমাণ করে দিচ্ছি, another direction same. Let xi is greater or equal to the real number psi, and এটা ইমপ্লাই করে বা এটার মিনিং দাঁড়ায় যে xi is greater than psi or xi equals to psi, right? And xi is greater than psi এর মানে হচ্ছে by the definition 23.8 psi is less than psi, right? Psi is less than xi. Okay, that implies psi is less than xi or এবং ইকুয়ালিটি কিন্তু সিমেট্রিসিটি হোল্ড করে। therefore xi যখন psi এর ইকুয়াল, therefore psi এর ইকুয়াল, psi equals to xi। and এটা বলতে আমি বুঝি psi is less or equal to xi by the definition of less or equal to 23.10, by the definition 23.10. That's it. And check the converse, right? Check the converse, right? Similarly. Okay, that's it. Checked. Theorem 23.3. The theorem states for any pair of real numbers xi and psi, we have exactly one of the following cases. One of the following cases, right? And those cases are either xi is greater than psi or xi equals to psi or xi is less than psi. ওকে, অর্থাৎ এই স্টেটমেন্ট বলছে যে এই তিনটা ঘটনার মধ্যে এক্স্যাক্টলি একটা ঘটনা ঘটবে এবং একটা ঘটবে, এবং এটা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। এরকম স্টেটমেন্ট আমরা এর আগেও দেখেছি। তো এটা ইম্পর্টেন্ট কিছু নয়। ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে আমরা রিয়েল নাম্বারসে দেখছি যে মোস্ট অফ দ্য ডেফিনেশনস কেস বাই কেস স্টেট করা, রাইট? যার ফলে এর পরবর্তী থিওরামসগুলো আমাকে প্রমাণ করতে হবে কেস বাই কেস। সেই জন্য প্রমাণগুলো অনেক বড় হয়ে যাবে, রাইট? দ্যাটস ওয়াই আমি অনেক থিওরামের প্রমাণ আমি অমিট করব, অথবা প্রুফের জাস্ট ডিরেকশন দিয়ে দেবো যে এইভাবে অগ্রসর হও, অথবা আমি 50% করাবো প্রমাণ এবং 50% তোমাকে দেবো যে তুমি করো। ঠিক আছে, যেই কাজ আমি এখন এখানে করব, এই থিওরামের ক্ষেত্রে করব, রাইট? ওয়েল, প্রুফ ডিরেকশন
proof, direction. Let's take the case number 1. Case 1, right? এখানে আমরা ধরবো যে এই দুটো real number এরা positive. Let psi and psi both are positive, right? এরা যখন দুটাই পজিটিভ তখন এরা কিছুই না, এরা direct in quotes, right? Let psi be the direct in quote, some cut lambda, and psi be the some cut say omega. এবং আমি direct in quotes এটা প্রমাণ করে আসছি যে যে কোনো পেয়ার অফ কোটস এর জন্য এটা ট্রু যে for any pair of quote lambda and omega, we have exactly one of the following cases. We have exactly one of the following cases, and those cases are either lambda is greater than omega, lambda, all right, or lambda equals to omega, or lambda is less than omega. এটা আমরা কার্সে প্রমাণ করে আসছি এবং lambda আর omega আর কিছুই না, এরা হচ্ছে রেসপেক্টিভলি psi and psi, right? অর্থাৎ কেস নাম্বার 1 আমরা এখানে চেক করতে সক্ষম, এখানে checked. Now case number 2, case 2, and case 2 আমরা ধরবো যে psi positive and psi can be 0 or negative, right? Let psi be positive and psi can be 0 or psi can be negative, right? এই কেসে কি হবে? এই কেসে আমরা এখান থেকে ইমপ্লাই করে বলতে পারি by the definition of greater than or real numbers that implies psi is greater than psi, right? তোমরা greater than এর definition দেখতে পারো, এটা আমরা ইমপ্লাই করে বলতে পারি। তুমি যা চেক করবা তা হলো this is the only possibility, this is the only possibility, right? তুমি এটা চেক করবা, check it. আমি এটা দেখাইলাম যে এখান থেকে আমরা যেটা পাবো তা হচ্ছে এটা। এখন এখানেই শেষ নয়, তোমাকে দেখাইতে হবে যে ওয়েল এই ঘটনা তো ঘটছে, কোনো সমস্যা নাই, তুমি সেটা এগ্রি করো। তুমি যেটা দেখাবা সেটা হচ্ছে এই ঘটনা ঘটার পাশাপাশি এই দুটো ঘটনা ঘটার কোনো চান্স নেই। হইতে পারে এরকম যে ওয়েল এই ঘটনা ঘটছে, ঠিক আছে, এর পাশাপাশি এই দুটার মধ্যেও কোনো একটা ঘটছে। তুমি প্রমাণ করবা যে এরকম ঘটার কোনো চান্স নেই, এটা ঘটছে মানে জাস্ট অনলি এটাই ঘটছে, দিস ইজ দ্য অনলি পসিবিলিটি ফর দ্যাট কেস, রাইট? তুমি এটা চেক করবে। ওয়েল এখন আমরা আসবো কেস নাম্বার 3, কেস নাম্বার 3, and that case is আমরা ধরবো যে psi is 0, okay fine, psi be 0 and psi is also 0, then the definition by the definition of equality এখান থেকে আমরা ইমপ্লাই করে বলতে পারি যে since 0 equals to 0, therefore psi equals to psi, তুমি চেক করবে যে this is the only possibility OP, right? এটা একমাত্র পসিবিলিটি, এটা তুমি চেক করবে, চেক। আমি 50% দেখাইলাম, 50% তুমি করবে। Now case number 4, here we take psi be 0 and psi can be negative, right? Psi is negative. Psi কে আমি 0 ধরছি, psi কে আমি নেগেটিভ ধরছি, আর ইন দ্যাট কেস তুমি এখানে গ্রেটার দ্যান এর ডেফিনেশন অ্যাপ্লাই করতে পারো এন্ড তারপরে লেস দ্যান এর ডেফিনেশনকে অ্যাপ্লাই করতে পারো, এন্ড করে এখান থেকে ইমপ্লাই করে বলতে পারো যে psi is greater than psi, and you have to check that this is the only possibility. আমি এটা চেক করলাম যে করে দিলাম যে এটা ঘটলে এটা ঘটবে, তুমি চেক করবে যে এটাই একমাত্র possibility, right? That's it. Now check the case psi be negative and psi can be 0 or psi
can be positive, right? In that case, তুমি এখানে greater than a definition কে apply করতে পারো এবং less than a definition কেও apply করতে পারো and বলতে পারো যে এখান থেকে imply করে xi is less than psi. Well, এখানে just greater than a definition কে apply করলেই চলছে, এখানে less than a definition কে apply করতে হবে না, বাট এখানে প্রথমে তুমি greater than a definition কে apply করতে পারো, তারপর less than a definition কে apply করতে পারো, করে এই conclusion-এ আসতে পারো, right? And you have to check this is the only possibility. That's it. Now take case number 6. Case number 6. Take the real number xi and the real number psi. Both are negative, right? এটা দুটাই নেগেটিভ। এখানে several cases generate হবে, এখানেও কিছু cases generate হবে। Let's take case number 1 corresponding to the case number 6, Roman 1, right? The case is the absolute value of xi is less than the absolute value of psi. For that case, that implies the real number xi is greater than the real number psi by the definition of greater than, right? And you have to check that this is the only possibility for that case corresponding to the case 6. Okay. এখানে আরেকটা case generate হবে, case number 2, the Roman 2, right? And the case is the absolute value of xi equals to the absolute value of psi. Okay, and that implies xi equals to psi. কারণ আর কিছুই না, absolute value of xi হলো xi এর corresponding positive number dedicated in cut, and absolute value of psi হলো psi এর corresponding dedicated in cut, right? And আমরা এটা দেখে আসছি, স্টেট করে আসছি যে এটা হলে এই দুটা নাম্বার ইকুয়াল, রাইট? এই দুটা নাম্বার নেগেটিভ হলেও এর corresponding dedicated in cuts গুলো যেহেতু ইকুয়াল, therefore এরাও ইকুয়াল, and you have to check again. This is the only possibility. And final cases, case number 3, the absolute value of xi is less than the absolute value of psi, and that implies to me এখানে greater than a definition কে apply করবে, again less than a definition কে apply করবে, করে বলবে যে xi is less than psi. ঠিক আছে? No, এখানে একটা মিস্টেক হয়েছে। এই কেস হলো এখানে আমরা লেস দ্যান নিয়েছি, এটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান এর কেস। এবার তুমি এখানে চেক করে দেখতে পারো যে এটা ইমপ্লাই করবে এটা, তুমি প্রথমে গ্রেটার দ্যান এর ডেফিনেশনকে অ্যাপ্লাই করবে, তারপর লেস দ্যান এর ডেফিনেশনকে অ্যাপ্লাই করবে, রাইট? এবং তুমি চেক করবে দিস ইজ দ্য অনলি পসিবিলিটি। ওয়েল দ্যাটস ইট। আমি 50% করে দিয়েছি, 50% তুমি চেক করবে, রাইট? আমি এখন নেক্সট থিওরামে মুভ করছি। Theorem 23.4. The theorem states the real number xi is positive if and only if xi is greater than 0 and xi be negative if and only if xi is less than 0. ঠিক আছে? অর্থাৎ তুমি যা এক্সপেক্ট করছিলে ঠিক তাই হচ্ছে। xi যদি 0 চেয়ে বড় হয় তাহলে xi পজিটিভ, ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ সম্পর্ক, এবং xi নেগেটিভ হওয়া এবং 0 চেয়ে ছোট হওয়া, এই দুটো ঘটনাও ইকুইভ্যালেন্ট। এখানে তুমি জাস্ট ডিরেক্ট ডেফিনেশনসগুলো অ্যাপ্লাই করলেই হয়ে যাবে। ডিরেক্ট রেজাল্ট ফ্রম definitions, right? That's it. Checked. Theorem 23.5. For any real number, let's say xi, we have the absolute value of the real number xi is greater or equal to the real number 0. এই স্টেটমেন্টের সত্যতা তুমি যাচাই করতে পারো the definition of absolute value function কে apply করে এবং previous theorem
theorem 23.4 কে অ্যাপ্লাই করে, রাইট? কিভাবে সেটা এখন দেখাচ্ছি। Proof. The definition of absolute value function states that the absolute value of xi is positive or it is zero, right? হয় এটা পজিটিভ হবে, না এটা জিরো হবে। এটাই তো ডেফিনেশন স্টেট করে। এখন কোন একটা রিয়েল নাম্বার যখন পজিটিভ, এর মানে আমরা জানি বাই দ্য থিওরাম 23.4 এর আগের থিওরাম থেকে বলতে পারি যে এই নাম্বারটা জিরোর চেয়ে বড়, রাইট? গ্রেটার দ্যান জিরো। And that implies the absolute value of xi is greater than zero or it is zero. Or the absolute value of xi equals to zero. And by the definition of greater or equal to, that implies the absolute value of xi is greater or equal to the real number zero. Checked. আমরা চেক করতে সক্ষম। আমরা এখন নেক্সট মুভ করতে চাই। নেক্সট থিওরেম 23.6, the transitivity of greater than, right? Transitivity of greater than, এটা less than এর জন্য true, এইরকম statement. The statement states that if the real number xi is greater than the real number eta and the real number eta is greater than zeta, then we have the real number xi is greater than zeta. Okay, and এর সত্যতা তুমি যাচাই করতে পারো কেস বাই কেস, এটাকে প্রমাণ করতে হবে এবং সেই প্রমাণ অনেক লেন্দি হবে। দ্যাটস ওয়াই আমি এটাকে অমিট করছি পুরোপুরি। আমি এটার প্রুফ স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। প্রুফ on screen, right? That's it. এর জেনারেল স্টেটমেন্টকে এখন আমি স্টেট করব। থিওরেম 23.7, general statement of transitivity of greater than. The statement states that if the real number xi is greater or equal to psi and psi is greater than another real number, let's say phi, capital Phi, or the real number xi is greater than psi and psi is greater or equal to phi, then we have xi is greater than the phi. অর্থাৎ আমি এখানে at least একটা জায়গাতে greater or equal to ইউজ করছি, আমার কনক্লুশনে জাস্ট greater than হচ্ছে, greater or equal to হচ্ছে না। এবং এরকম অ্যানালগাস স্টেটমেন্ট আমরা এর আগেও দেখে আসছি, ডেটা ইনকার্সে, ইন্টিজার্সে, র্যাশনালসে, ন্যাচারালসে, রাইট? আমরা এখানেও দেখছি। এবং এটাকে তোমরা নিজেরাই প্রমাণ করতে পারবে। প্রুফ, চেক ইউর সেলফ। কিছু লজিক ইউজ করলেই এটা প্রমাণ হয়ে যাবে, রাইট? আমি নেক্সটে মুভ করব। থিওরেম 23.8, এখানে আমি স্টেট করব ট্রানজিটিভিটি অফ গ্রেটার অর ইকুয়াল টু, আরেকটা রিলেশনের ট্রানজিটিভিটি। ওয়েল, ট্রানজিটিভিটি অফ গ্রেটার অর ইকুয়াল টু, এবং এই স্টেটমেন্ট লেস অর ইকুয়াল টুর জন্য ট্রু, এটা আমি বলে দিচ্ছি। একইভাবে তুমি এটাকে যেভাবে প্রমাণ করবে ওটাকেও সেভাবে প্রমাণ করতে পারো, বা এর ডিরেক্ট করোলারি হিসেবে সেটাকেও প্রমাণ করতে পারো। The statement states that the real number xi is greater or equal to psi and psi is greater or equal to the real number, let's say phi. That implies xi is greater or equal to the real number phi. And again, check yourself. Proof, check yourself. Use some logic and previous theorem and definitions. That's it.